Hi, how's it going? I'm Carol of the Cheerful Teacher channel and welcome back to my channel, guys. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng inyong Meralco bill gamit ang Meralco application. So, let's get started! First, open nyo yung App Store and search nyo yung Meralco. So, in my case, na-download ko na siya. Then, click nyo yung install. In my case, I will click on open. And then, you will sign up for your account. So, yung information ng inyong Meralco bill. At kung sino yung nakapangalan doon. So, you will input that. Okay, then choose between login or register. Kung di nyo pa na-try mag-register, so click on register and login kung nakagawa na. So, ganito yung makikita nyo sa application once nakalogin na kayo. So, ito. In my case, si nanay yung nakapangalan pero ako yung magbabayad. Okay, so click on pay now para makita nyo kung ano yung mga naka-include dun sa total ng bill nyo. Makikita nyo yung breakdown dito sa page na to. Okay, so mapapansin nyo is naka-mark all for payment tong mga unpaid bills. So, if you click on pay now, ang lalabas dito is yung total amount ng bill na utang nyo sa Meralco. Okay, so once you click on pay now, ang tendency nito is babayaran nyo yung lahat ng nasa bill. So, ganito yung makikita nyo. And nandito yung mga payment details. Pwedeng credit card, debit card, prepaid card or GCash, and Paymaya. Pero sa case natin ang babayaran natin yung September 13 to October 12 na bill. Okay, so ito yung lalabas na details. Ayan. So, lalabas lang tong pop-up na to kasi meron tayong unpaid bills pa. Ayan, click nyo lang. So, makikita nyo sa taas, makikita nyo amount to pay Meralco, 2,344. So, ito lang yung babayaran natin ngayon. And I will use my debit card. Okay, so, dito, i-input lang natin yung mga information na kailangan. Okay, so it will ask for your card type. Card type not necessary. So, card number, expiration date, kailangan yung month, and then yung years niya is dapat 4 digits. So, lalagyan nyo lang ng 20 sa unahan kung ano man yung nasa card nyo. Yung information na to is makikita nyo sa harapan ng card nyo. Next naman is yung card security code. So, yung 3-digit code siya sa likod ng debit card nyo. And then yung cardholder name, yung pangalan nyo dun sa card. Billing address, yung address nyo na nilagay nyo dun sa bank information nyo. Now, if you're worried kung magiging monthly parang deduction siya sa credit card, debit card nyo, hindi naman siya. So, wala namang ganun. One-time payment lang naman itong gagawin natin. If you want to do the parang automatic deduction sa bank account nyo, I think you can do that sa mismong bank account nyo, sa application ng bank na gamit nyo. Okay, and before nyo i-submit, so make sure na lahat ng information na nakalagay dito is tama para mababayaran ng maayos yung bill at para ma-deduct sa tamang bank account. Okay, just simply click on next. Okay, so magpa-pop up dito yung payment summary. So, yung amount nung babayaran, kung kailan yun babayaran, and then convenience fee is wala. But I read earlier, parang 47 pesos talaga siya regularly, but nakalagay is temporarily, walang convenience fee pag gamit yung application ng Meralco app. Kung sakali mang magkaroon ng fee next time na gamitin yung application, so it's up to you kung puproceed kayo. Basta lagi nyo i-check itong details. Okay, pero sa ngayon is walang fee. So, 0 siya. So, kung ano lang yung bill nyo dun sa Meralco, yun lang talaga yung ide-deduct sa bank account nyo. Okay, just simply click on, again, pay now. Tapos, and wait natin siyang mag-load. Mararoute kayo sa ganitong
page. So, wait lang natin. Alright, so ito yung makikita nyo. And then, magsisend si Meralco app ng one-time passcode. So, i-enter nyo siya dito. Through dun sa phone number nyo. Enter nyo lang kapag na-receive nyo na. And you should see this payment confirmation successful. Then, makikita nyo din to. And after that, if you go back to the main page, click on OK. So, mararoute kayo dun sa pinakabungad ulit ng application. At makikita nyo na mababawasan yung amount na kailangan yung bayaran dahil nga successful yung payment. And then after that, makaka-receive kayo ng ganitong email. So, that's it guys. Don't forget to click on subscribe for more tutorials. Thank you so much for watching and have a great day everyone. Stay safe.